Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It shall not take place. It shall not take place. It shall not take place. Every evil spirit, Lord, in our Father now, shall not take place in our church. It shall not take place in our church. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we declare and pray. Jehovah, King of kingdoms, we are standing and rebuking your way. We are standing and rebuking your way. In the name of Jesus. Listen to me. We are going to pray. If they are looking for a sacrifice, if they are busy looking for a sacrifice, your children, there will never be a sacrifice. Your family, there will never be a sacrifice. I say no one in your family will die. You are going to stand up. Pray for your family. Pray for your life. I shall never lose anyone. I shall never lose anyone in my family. Pray and clap the hand for Jesus. We are standing alone in the covenant of the Most High God, and I stand and declare over upon my family. I shall never lose anyone that join my family. No one will die. No one will die in my family. No one will die in my family. No one will die in our church. No one will die in our church. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we shall not cry. We shall not cry. We shall not cry. We shall not cry. And Jehovah, if other people will die, nothing to shame. Nothing to shame. Nothing to shame. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are standing alone in the covenant of the Lord. In the covenant of Most High God. And decree and declare, no death will enter in Ocean away. No death will enter in our church, Lord. No death will enter in our family. In our family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we are thank you, Jesus. You are going to pray. Say, Lord, it remains 1 month for the year to collapse. There's something that you promised me. There is something that you promised me. I want a fulfillment of my promise. Fulfillment of a prophecy. Pray in the name of Jesus. Father, Lord, in the name of Jesus, we are standing here. The year is about to finish. We are about to finish this year. Father, you promised me. Father, you say this year, this shall be my year. You said, Lord, I will build this year. You said, Lord, this is the year of building, Lord. I want to see the fulfillment of your offer. I want to see the fulfillment of my promise. The fulfillment of the prophecy. Over in the name of Jesus of Nazareth. We are praying the Lord of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Parce que tu es because you are God and you remain God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Beloved, sprinkle the blood of Jesus Christ upon us. Sprinkle. Émerger le sang de Jésus. Émerger le sang de Jésus sur ta famille. The blood that protects. Le sang qui protège. The blood that protects. Le sang qui protège. Ask the blood of Jesus. Demande le sang de Jésus. Cover your family. De couvrir ta famille. The blood of Jesus. Que le sang de Jésus. To protect your family. Protéger ta famille. Pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus. May your blood
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions et nous disons Amen. En acclamant pour le roi des rois. Vous pouvez vous mettre. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Amen. Whatever they are busy planning in the kingdom of darkness, it shall never take place. Tout ce qu'ils sont en train de planifier dans le monde des ténèbres, cela n'arrivera pas. Amen. Hallelujah. Amen. I greet you all in the wonderful name of Je Jesus. vous salue tous au nom merveilleux de Jésus-Christ. I repeat, I greet you all in the wonderful name of Je Jesus. vous salue tous au nom merveilleux. 26. 26, Genèse 26, Verse 15 to 22. versets 15 à 22. Genesis 26. Genèse 26, Verse 15. verset 15. The Bible read. So all the well that his father's servant has done in the time of his father's Abraham, the Philistines stopped up, filling them with health. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Isaac reopened the well that has been there in the time of his father Abraham, which the Philistine stopped up after Abraham died. And he gave them the name, he gave them the same name his father has given them. Isaac's servant then in the valley and discovered a well of fresh water there. But the Hebs of Gerar quarrel with those who Isaac has sent. The water is ours. So he named the well Esek, because they dispute with him. Then they take another well, but they quarrel over that one also. So he named it yours. Combat pour ce qui est à toi. Hallelujah. Tell your neighbor. Dis à ton voisin, You have to fight for what is yours. essaie de combattre pour ce qui est à toi. Hallelujah. Amen. You have to fight for what is yours. Tu dois combattre pour ce qui est à toi. For you to fight, you have to know that this is yours. Pour que tu puisses combattre, tu dois savoir que c'est à toi. There's many people they don't know that they have a right for a good health. Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'ils ont le droit sur leur vie. There's many people they don't know that they do have a right for success. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'ils ont le droit pour leur succès. Hallelujah. But today I come to tell you you have a right to succeed. Et aujourd'hui, je viens te dire que tu as le droit de réussir. And the story we started on Friday. Et l'histoire, nous allons commencer ça le vendredi. I did explain to you how God was with Isaac. Je vous ai expliqué comment est-ce que Dieu était avec Isaac. The Bible said there was a famine in the land. La Bible dit il y avait la famine dans la terre, And in the land. dans la ville. And the Bible said Isaac decided to go to Egypt. Et la Bible dit Isaac s'est décidé d'aller en Égypte. As he was planning to go to Egypt, Comme il planifiait d'aller en Égypte, the Lord came to him and said, Isaac, do not depart from this place. le Seigneur est venu auprès de lui, il lui a dit ne pars pas d'ici. Remain where you are, I will bless you there. Demeure là où tu es, je te bénirai. And I told you on Friday, it is not about the place where you are, it is about your covenant with God. Je vous ai dit que c'est pas la place que tu es, mais c'est l'alliance que Dieu est avec toi. Hallelujah. Amen. If you have a God, wherever you will be, you will prosper. Si tu as Dieu, tous les lieux où tu seras If you prospère. have a God, you whatever you will do, it shall prosper. Si tu as Dieu, tout ce que tu feras prospérera. But today people are looking for prosperity, but they are forgetting the one who can provide, the one who the owner of prosperity. Aujourd'hui, les gens cherchent la prospérité, mais ils oublient celui qui est le propriétaire de la prospérité. Hallelujah. The Bible says the one who gives ability and a strength to look for wealthy, it is a God. Celui qui donne la capacité, la mobilité, c'est Dieu. Hallelujah. Amen. But today we are busy focusing how to make wealth, but we forget that is the one who can make us wealth. Aujourd'hui, nous
des richesses, mais nous oublions celui qui donne la force. Hallelujah. We end up even to depart from the place of our covenant to go to another place because of what we heard from other people. Nous finissons d'abandonner là où il y a notre alliance pour aller chercher d'autres choses ailleurs parce que nous avons écouté d'autres gens. That's why if you want to depress yourself to depart from the place where you are to go to another place, you must seek first the will of God. Si tu veux quitter là où bien l'endroit que tu es, tu dois d'abord chercher la volonté du Seigneur. Hallelujah. If there's no will of God where you are busy going, you will still going to fail. S'il n'y a pas la volonté de Dieu là où tu pars, tu échoueras toujours. Even there is a plenty, but you going to lack. Même s'il y a de l'abondance, mais toi tu vas toujours manquer. Because most of time, often we are busy thinking if we go in America, we're going to succeed. But if we go in America, there's some people that they are busy failing there. Parce que nous pensons si nous allons en Amérique, nous allons réussir. Mais si tu pars en Amérique, tu trouveras d'autres gens qui sont en train de souffrir. Papa, if you are not a candidate to success, even we take you from here to Canada, you are going to fail again. Papa, si tu n'es pas candidat pour la réussite, même si on t'a amené au Canada, tu vas toujours échouer. So from there you will understand the success is not about where you are going or where you are, but success is about you and God. À propos de cela, tu dois comprendre que le succès n'est pas quand tu pars, mais c'est là où tu es avec Dieu. The Bible says Isaac want to move from Gerar. La Bible dit, Isaac voulait But God said, remain where you are. Dieu a dit, reste là où I tu es. will bless Je you. vais te bénir. In the same place where people are busy running Dans la away. même place que les gens In fuient. the same business that people are busy Dans la quitting. même place que It les is gens the sont en train same de fuir. business that I'm going to C'est manifest le même myself. affaire que je vais me manifester It is the moi-même. same place where I'm going to manifest C'est la myself. même place que je vais me manifester My brother, moi-même. my sister, Mon frère, ma soeur. it is not about to looking for a big church where God is going to see you. Ce n'est pas de chercher une grande église là où Dieu Even in the te smallest church like the Goshen, but God is there. Même dans une petite église comme Goshen, Dieu va se manifester toujours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The problem is not having a big church, but the problem is you and God. Le problème n'est pas chercher une grande église, le problème c'est toi et Dieu. Hallelujah. Amen. As that day I said, the problem is not looking for a powerful pastor or a perfect pastor, but you have to start to be powerful and perfect for yourself. Et ce jour-là, je vous ai dit, le problème n'est pas chercher un grand prophète ou bien un grand pasteur, mais le problème c'est toi-même que tu peux chercher le Dieu. The Bible says, in the same year Isaac sow, in the same year Isaac reap 100-fold. La Bible dit, la même année que Isaac a semé, la même année il a moissonné 100 fois. Hallelujah. Amen. Why he did reap 100-fold? Pourquoi il a récolté au centuple? And in that time there was a famine. Dans ce temps-là, il y avait la famine. No one was prosperous. Personne n'était prospère. Everything people they were doing, it was blocked. Toutes choses que les hommes faisaient, c'était But bloqué. in his case, Mais dans son cas, everything was going well. tout allait bien. Everything was flourishing. Tout allait bien My prospérer. brother, my sister, Mon frère, ma soeur, if you have a God, si tu as Dieu, whatever you will do ce que tu will feras, tu prosper. prospéreras. If you have a God, Si tu as Dieu, whatever you will do ce que tu will feras, succeed. va réussir. The problem is, Le problème est seek que first the God. cherche Dieu If d'abord. God is with you, Dieu est avec you toi. will succeed. Tu vas And réussir. you can never block someone who has a Tu God. ne peux pas bloquer celui qui a Dieu. They can block everyone, On peut bloquer toute but personne, not somebody who has a God. mais pas celui qui a Dieu. That's why you will understand me. C'est pourquoi tu vas comprendre The ici. Bible says La Bible dit, Isaac was a foreigner in Gerar. Isaac était étranger dans la terre. He was a foreigner in Gerar. Il était étranger à Guérard. Hallelujah. Amen. But the Bible Et says la Bible dit, whatever he was doing tout ce qu'il faisait, was succeeding. il prospérait. He was prosperous. Il prospérait. Because of prosperity, À cause de la prospérité, they become a jealousy. ils sont devenus As they jaloux. become a jealous, Quand ils sont devenus the jaloux, Bible la says Bible dit, they end up to block all the well. on a fini par bloquer tous les puits. They took the sand and they put in the well. On a pris le sable et on a mis So dans that les puits. if it's not, you don't have water, S'il n'y a pas de l'eau, we will see how the animals are going to survive.
survive. Nous allons voir comment est-ce que les animaux vont survivre. Remember that time. Souvenez-vous ce temps-là. If you are very rich, Si tu es grandement riche, first things they will see from you, la première des choses qu'on va voir chez toi, it is a kettle. ce sont les animaux. The second things, Une deuxième chose, it is a well. c'est le puits. Hallelujah. Amen. It is a well. Le puits. And the well, Le puits, you can even leave it for another generation. tu peux laisser ça à notre génération. Because Isaac found the well from his father. Parce que Isaac a trouvé le puits de son He père. inherited it from his Il a father. hérité de son père. And he did not accept Il n'a pas to accepté. see the way they are blocking it. C'est la façon où on a They are bloqué. closing the source of his On a income. fermé la source de sa revenu. Hallelujah. Amen. They block it. On a bloqué cela. But let me tell you something. Laisse-moi te dire une chose. When they block it, Quand on a he bloqué did cela, not fold his il hand. n'a pas fermé He le did nez. not keep Il quiet. n'a pas croisé le He nez. went hard to reopen Il a it. travaillé pour ouvrir cela. Listen to me. Écoute-moi. It is your responsibility C'est ta to responsabilité. reopen whatever the devil closed in your life. Tout ce que le diable a fermé dans ta vie. I repeat and say, it is your C'est ta responsibility responsabilité to reopen de rouvrir whatever the devil tout ce blocked. que le diable a bloqué. I told you on Friday. Je vous ai dit le vendredi. Remember, maybe poverty started from you. Souvenez-vous, même si la Maybe limitation started from you. la limitation Check your father. Titi, vois ton père. Check your father. Regarde d'abord ton père. How he was living. Comment est-ce qu'il And vit? check your life today. Et vérifie ta vie aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Check your life today. Vérifie ta vie You will aujourd'hui. notice Tu vas you are remarquer, going to struggle. tu vas te You are souffrir, suffering. tu vas But souffrir. that suffering did not start from other people. Mais cette souffrance va Maybe it commencer started par from toi. you. Peut-être ça commence Whatever par your toi. father left for Tu you, sais que le père t'a the laissé. devil come and block it. Le diable est venu à bloquer. Hallelujah. Amen. But you have a Et responsibility tu as la to responsabilité reopen it. de réouvrir. Do not accept N'accepte to pas lose your heritage. de perdre ton héritage. That's why Naboth C'est pourquoi did Naboth not accept to sell his field. n'a pas voulu vendre son champ. Hallelujah. Because the field that he received, Parce que le champ qu'il avait he reçu, received it from his il father. a reçu cela pour The venir time de père. Abba come and said, sell it to me. C'est pourquoi Akab est He venu. said, I will never sell Il it. a dit, je ne peux pas Because vendre it's a cela. source of income. Parce que c'est la It's source where de I'm revenus. busy C'est surviving là où je with. suis en train de I'm vivre. not going to Je accept ne to peux pas compromise. accepter de compromettre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible says whatever La Bible dit tout ce qu'il faisait, prosper. il He prospère. opened the first one. Il a ouvert le premier. They come, they start to quarrel Ils with. sont venus, ils ont commencé à They said, quereller. no, Ils ont dit non. this is our place. Ça c'est notre You place. come to take our place. Tu es venu prendre You notre are a place. foreigner. Toi As étranger. they block him, Quand on a bloqué he cela, go to another il place. est allé dans He une go autre to place. another place. Il est allé dans une When there autre was place. nothing, Là où il n'y avait it rien. was blocked On already. avait bloqué He déjà. started to reopen. Il a commencé à As he réouvrir. reopened, Quand il a ouvert, water started to come out. l'eau est They venue. become a jealous Ils sont again. devenus They jaloux. come again. Ils sont venus They encore. fought him again in Ils l'ont that place. combattu dans cette He place. moved again to Il a another place. déplacé dans notre Let me place. tell you something. Laisse-moi te dire une They chose. will try to close you. On va commencer They will try to block you. But they will never stop what is in you. On ne peut pas They can stopper stop là où you il est here. à But toi. if you go in another place, Quand tu you vas will dans notre prosper place, tu again. vas prospérer encore. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Even they block you Même here. si on te bloque Try là, to go to another place. essaie d'aller dans une You autre will place. prosper. Tu vas I prospérer. will give you an Je example vais te donner un exemple. of what is busy happening. Dans ce qui est Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The devil foreigners came here. Quand Come on, please, let's go faster. When the foreigner landed here, nous sommes ici dans le pays étranger. hallelujah. Amen. When we arrive, Quand nous sommes arrivés, quand nous sommes most arrivés, of people go to security. donc beaucoup entrent dans la sécurité. Hallelujah. Amen. Most of people go to security. Beaucoup entrent dans la sécurité. Security start to pay. La sécurité They payée. feel like, these people are prosperous. Et les gens commencent à dire qu'ils sont prospères. They block security. On a bloqué la And sécurité. we go to Kagat. Et nous sommes When allés we dans go, ces they gens. still prosper. They try to block. People have to go to Uber. When they enter Uber, Uber start to prosper again. So whatever people trying to do, and it's going forward. They say, what can we do else again? Nous pouvons faire encore. What can we do else again? Ah, there's a God Il y a un in Dieu dans heaven le ciel.
On le fait But pas the du people tout. start to sell on the Et street. les gens sont en train de People vendre au start to marché. sell on the Les street. gens vont au They marché. become jealous Ils vont again. devenir Say, oh, jaloux. now close again. Fermons le Even they port. close. Même si on ferme. But if you think again, Mais si tu penses God will encore, give you wisdom Dieu va te and donner la ability. la You will make capacité. money. Il va If faire you l'argent. make money, Il fait there l'argent. will be jealousy. Their jealousy can never stop God to act in your life. Dieu t'a de faire dans ta vie. Amen. Their jealousy Leur jalousie can never stop God ne peut pas empêcher to act Dieu in your life. de faire dans ta vie. Hallelujah. Amen. Even their Même jealousy, s'ils sont jaloux, God will make a way Dieu where there is no way. là où il n'y a pas de God will chemin. make a way Fera un chemin. where there is no Il n'y a way. pas de The chemin. Son of God Sans who le obey God, qui obéit à you Dieu, can never stop il him. ne peut pas l'empêcher. Hallelujah. The one who is busy obeying God, Celui qui obéit à Dieu, you can never stop il him. ne peut pas l'empêcher. You can never. Il ne peut pas. And don't fight Et ne the one who have a God. combat pas celui If qui a you're Dieu. fighting the one who have a Ne combat pas God, celui qui a you Dieu. are fighting God himself. And if you are fighting God, you will never win. You will be a loser. Qui sera un perdant. Hallelujah. You will lose the battle. Tu Because the perdras one le you are combat. fighting Parce que celui que tu is combats, not ce him. n'est pas lui. His God is in C'est him. Dieu en lui. And his God is making me prosper. Et c'est Dieu qui me fait prospérer. Hallelujah. The Bible said they block him again. La Bible dit, on l'a bloqué encore. He said, don't mind. Et ils ont dit, ne vous en faites pas. Problem is, Le problème est, it is not the place ce n'est pas la place that make bless me. qui me bénit. Non, Blessing la is bénédiction in my hand. est If entre you mes mains. move me Quand tu me wherever I'm déplaces, going, là où je I pars, will do the same et thing. je vais faire la même chose. Et la grâce me localisera toujours. Bible says he go to another place Et la Bible dit, il est where there will no way là to où il n'y water. avait rien. The Bible La says Bible dit, he opened il a another one. ouvert un autre Fresh nom. water. L'eau vive, c'est Fresh sorti. water. L'eau vive, Come out from c'est it. sorti. The first La one, première, water came, but the Bible did not say it was fresh. ce n'était The pas l'eau second vive. one, Le they deuxième, opened on a it, but the ouvert. Bible did not say it was fresh. C'était But l'eau the third one, Mais le the Bible troisième, said la Bible the water was fresh. c'était l'eau pire. Amen. The water was fresh. C'était l'eau pire. And when the water was fresh, Comme l'eau était pire, they enjoy and they say, ils étaient contents. this is Rehoboth. Ça c'est Rehoboth. The Lord make a room for us. Dieu a fait Another way, dans notre mot, this is a time of rest. c'est le The temps de Lord is repos. going to give you rest. Dieu va te You donner le fought repos. the Lord. Il y a combattu You quarrel beaucoup. the Lord. Il y a querellé You beaucoup. shout the Il y a Lord. beaucoup They crié. don't beg about you On too a mal much. parlé But contre ton now, Mais non, God is going to give you rest. Dieu va te donner It is le a time repos. of Rehoboth. C'est le temps de Time of repos. Rehoboth. Rehoboth. Where there's no fight, Là où il n'y a but pas there de is a combat. space for us. Là où il y a de l'espace. Amen. Where there's no fight, Là où il n'y a pas de combat, there is a space for il y a us. la largeur, l'espace. Amen. Hallelujah. There is a room for us. Il y a la place pour The nous. Lord is going to give you rest. Dieu va te donner In le the repos. battle, Dans le even if combat. it remains 1 month, Même si ça reste God un is mois, able il est to capable give you rest. de te donner du Even repos. if it remains 1 week, Même si ça God reste is un able Dieu est to capable enlarge your territory. d'élargir tes territoires. Amen. He's able to enlarge your Il territory. est capable d'élargir le As long territoire. as I'm not dead yet, Comme je ne suis pas encore mort, don't mock me. ne te moque pas de moi. I repeat, I Je say, répète encore, as long as comme je suis, I am not je dead, ne suis pas mort. don't mock me. Ne te moque pas de Don't moi. mock Ne me. te moque pas God de moi. has a good Dieu plan a un plan merveilleux upon my life. sur ma vie. There's a Il y place a la that place we call a Rehoboth. qu'on appelle le It's repos. waiting for me. Il est en When train de I m'attendre. land there, Quand je vais me m'atterrir là-bas, I will rest. je vais avoir le repos. Hallelujah. Amen. God is about to give someone rest. In Dieu the est name of prêt Jesus. de donner du repos à quelqu'un au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. The Bible says La Bible dit, they block the way. on a bloqué le puits. I don't know what they block in your Je life. ne sais pas ce qu'on a bloqué dans ta vie. I don't know what they blocked in Je your ne life. sais pas ce qu'on a bloqué dans ta They vie. blocked the way. On a bloqué le puits. Though you are alive,
Même si tu as envie, but whatever you are busy doing, tout ce que tu fais, you are not getting a good result. tu n'as pas de bons résultats. Other people that are getting a good result. Les autres ont de bons résultats. Other people that are busy prospering. Les autres prospèrent. But you are not prospering. Mais toi, tu ne prospères pas. Maybe you don't know Peut-être que tu ne connais pas. that your well is already closed. Ton puits est déjà fermé. You don't know Tu ne connais pas that your well is closed. que ton puits est bouché. Hallelujah. Amen. You have to ask the Lord. Tu dois demander à Dieu Open your eyes, d'ouvrir your tes yeux, spiritual eyes, les yeux so that you spirituels, will be able pour que tu sois to know capable that de this voir is ça. not my life. Ça, ce n'est pas I'm ma not vie. supposed to Je ne live peux like pas this. vivre comme There is ça. something Il y a wrong. une chose mauvaise. Hallelujah. There is something wrong. Il y a quelque chose de mauvais. How are you going to know? Comment est-ce que tu peux comprendre? Listen. Écoute, If you see elephant si tu vois un éléphant busy eating en train de manger like an ant comme une fourmi or an antelope, ou bien une antilope, there's something wrong. il y a quelque chose qui ne va pas. I repeat. Je répète, If you see elephant si tu vois un éléphant busy eating like an antelope, qui est en train de manger comme une there's antilope, something wrong. il y a quelque chose qui ne va pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Or if you see Ou bien si tu vois, you are working like an elephant, tu travailles comme un éléphant, but you are busy receiving a salary or reaping like a springboard, mais tu es en train de trouver le salaire ou bien prendre le salaire d'un antilope. hallelujah, Amen. there's something wrong. Il y a une chose qui ne va pas. There's something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Your source of income Ta source is de ton blocked revenu with est sand. déjà bloquée avec le It's sable. blocked with C'est sand. bloqué avec du There's some sable. people Et ils that ont they des gens, have a jealousy. ils sont They are jaloux. trying to block Ils you. essaient de te bloquer. But the secret Mais le secret of a success du succès, is to remain in the will of God. c'est de rester dans la volonté de Remain Dieu. in the will of God. Demeurer dans la volonté de Dieu. And remain in the will of God. Et demeurer dans la volonté Accept de Dieu. that God be with you. Accepte que Dieu soit avec toi. Don't move because other people are busy moving. Ne te déplace pas parce que les autres se déplacent. Don't move because you heard that that side there's a milk. Ne te déplace pas parce que tu as entendu que là-bas il y a le lait. Ah! Non. What God say about you? Qu'est-ce que Dieu a parlé de toi? That is very C'est important. vraiment très important. What God is busy saying about you Ce que Dieu a dit à is propos that de will toi, make you succeed. c'est ce qui va te faire It is not réussir. what you see. Ce n'est pas ce que tu vois. It is not what you hear from Ce n'est pas people. ce que tu écoutes des gens. It's what God is busy C'est saying ce about que Dieu est en train de dire à propos de People toi. may run away from the same business, but Les gens if peuvent you make it, you will prosper. Les gens peuvent fuir les mêmes des affaires que tu fais. Mais si tu fais cela, tu vas réussir. I did give example J'ai donné un exemple on Friday. le vendredi. I said we run away from our countries J'ai dit nous avons fui notre pays. because our countries is down. Parce que notre pays est en bas. Hallelujah. Amen. Oh, I can say another our countries become poor. Donc je peux dire que notre pays devient There's pauvre. no Il opportunity n'y a pas d'opportunité in our country. dans notre pays. But the people that are there, Mais les gens qui sont there's là-bas, some people il y a d'autres they gens. are getting opportunities. Ils trouvent des There's opportunités. some people Il y a d'autres they are gens. making more money than Ils you ont are. beaucoup d'argent que toi qui es ici. Do you know why you are not going back? Tu sais pourquoi tu ne rentres pas? Other people are not going back because the people for his generation they are already going up. Les autres Look at ne yourself rentrent and pas say, parce que no, les I gens de cannot ta go back génération because I have nothing to show. je ne peux pas rentrer parce que je n'ai rien à démontrer ou bien à montrer. Hallelujah. There's nothing to show. Il n'y a rien à That's why montrer. I cannot go back. C'est pourquoi je ne peux pas rentrer. Hallelujah. Amen. So the people that you left, Les gens que tu as laissés, they already prosper. ils prospèrent déjà. And other people that you came with, Et les autres que tu es venus ensemble, other people they prosper. d'autres Do you prospèrent. know why? Tu sais Because pourquoi? then they go. Parce qu'ils sont Because they allés. follow what God says. Ils ont They suivi ce prosper. que Dieu a The dit people qu'ils that ont they prospéré. remain, C'est qu'ils they ont follow resté. what God says. Ils ont tout They fait. prosper. Ils But ont you fait. follow Et them. toi, tu les as suivis. You follow Tu les as suivis. without the promise of God. Par les promesses de Dieu. You will die and you will waste your time for Tu nothing. vas mourir et perdre ton temps pour rien. Hallelujah.
Amen. Follow the word of God. Suis Follow the will of God. la volonté de Dieu. What God is saying about you. C'est que Dieu dit à propos de toi. Hallelujah. Amen. Clap the hand for Jesus. Acclame pour Jésus. I never see someone Je n'ai jamais vu quelqu'un who follow the will of God qui a suivi la volonté de Dieu and be put to shame. et se mettre dans la confusion, Be in dans la shame. honte, ou bien être dans la honte. I never see someone Je n'ai jamais vu follow the will of God qui suit la volonté de Dieu and be in shame. et être dans la honte. There's no one. And there Personne. will never be someone. Et il n'y aura personne. God will never let someone in confusion. Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un dans la confusion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So in Friday, Dans le vendredi, we have. nous avons, Oh, no, sorry, I beg your pardon. Not only in Friday. Pas From seulement le vendredi. Thursday, Friday. à partir de mercredi, jeudi, We vendredi, have to deal nous devons faire face à face with the person that is busy blocking our way. avec celui qui est en train de bloquer nos puits. With the one who is busy putting sand Celui qui est en train de mettre du in our sable well. dans nos The puits. one who block your marriage. Celui qui a The bloqué ton one who block mariage. your finances. Celui qui a bloqué The ta one who finance. block your Celui qui relationship. a bloqué ta The one relation. who is busy blocking you. Celui qui est en train de te We are bloquer. going to deal with Nous allons him. faire face avec lui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, La Bible dit, when the people of the land they notice, quand le pourquoi parce que we notice that the Lord is with nous you. avons remarqué que Dieu est avec toi. Here I will understand. Ici, je vais The comprendre. same people that they reject you, Et si they les will mêmes come personnes back qui t'ont again to rejeté apologize. viendront pour s'excuser. I say the people that they abandon you, Les gens qui t'ont abandonné, the people that they chase you, les gens qui t'ont they will chassé, come back to apologize. ils reviendront pour It is the s'excuser. same story C'est la même with the histoire Japheth. de Japheth. Amen. The Bible said they reject him. La Bible dit on l'a rejeté. By the time war came, Quand la guerre est venue, they did not fight. on n'a pas They combattu. go to look for him. On est allé Because partir they le notice that chercher. he is powerful. Parce qu'on a remarqué qu'il est They puissant. notice that he is going Ils ont forward. remarqué qu'il est puissant. The people that they abandon you, Ceux qui t'ont they abandonné. disqualify you. On a They say there's disqualifié. nothing good will come from Et you. rien ne sortira de I'm toi. telling you, Je te dis. something good is about to happen in Une your life. chose bonne est en train de se passer dans ta Something vie. good is about to Une happen chose in your bonne life. doit And se passer people dans ta will vie. change their Et language. les gens People changeront will ta come vie. back to you and say, Les no, gens viendront auprès de toi. we notice God is Nous avons with remarqué Dieu you. est avec Whatever toi. you are Tout touching, ce que tu touches prosper. est en train de Some prospérer. people, Il y a d'autres they are gens touching and things become case. qui touchent les choses Whatever they touch, things become case. But if you touch, Mais quand tu even touches, the dead things will come back to life. c'est qui Because est mort. God Mais is maintenant, with you. parce que Dieu est avec toi. Clap the hand for Jesus. Acclamons pour Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Whatever was dead in your Tout life, ce qui était mort dans ta come vie, back to life in the et name of tu vas Jesus. voir dans la vie au nom de I say Jésus. whatever was Ce dead qui in your était life, mort dans la vie, come back to life in the name revenir of à la vie Jesus. au nom de Jésus. Whosoever was blocking you Celui qui t'est bloqué, will be put to shame in the name of il sera Jesus. confus au nom de He Jésus. will be put to shame in the Il name sera of Jesus. confus au nom de Jésus. That's why C'est pourquoi deal with me properly. Be kind fais with face me. avec moi bien. Be kind with me. Sois gentil avec moi. Because you don't know Parce que tu ne connais what pas God is about to do with me. ce que le Dieu est en train de faire pour moi. You don't know Tu ne sais pas what God is about to do ce with me. que Dieu veut faire dans ma vie. Hallelujah. Amen. Neighbor. Tell your Voisin, neighbor, dis à ton voisin, if God place you close to me, si Dieu t'est venu tout près de moi, it is you to help me. c'est à toi de m'aider. It is for you to help me. C'est à toi de m'aider. If you are not, Mais si tu ne le fais pas, tomorrow, demain I'm the peut-être, one I'm going to have a well. c'est moi qui aura le puits. Ah, you are not understanding. Peut-être que tu n'as pas compris. I repeat and say, Je répète et je dis, neighbor, voisin, give me your empty vessel. donne-moi ton conteneur qui est vide. Your empty vessel. Ton conteneur vide. I have the word of God in my house. J'ai la parole de Dieu dans ma maison. Because the man of God say, Parce que l'homme de Dieu enter in your house, entre dans ta maison, close it, ferme ça and pray. et prie. Start to call the well that you have. Et commence à mettre Oil that you de have l'eau que tu in as empty vessel that you
borrow from the neighbor, and you help them with this. You are not understanding. I say, neighbor, you will borrow me your empty vase. Your empty vase. But at the time I will give you back, it's not going to be empty. There will have an oil in it. There will have an oil in it. God is about to do something with me. Neighbor, help me. Because I'm about to help you. Clap the hand for Jesus. Hallelujah. My family. Ma famille, What God is busy doing in our life ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, is busy astonishing us. ça étonne beaucoup. Ça nous étonne beaucoup. It's busy astonishing us. Ça nous étonne beaucoup. We don't want to explain ourselves, Nous ne voulons pas nous expliquer nous-mêmes, but mais we let the work explain. nous laissons le travail faire. We let Nous laissons the work explain who is us. que le travail puisse expliquer qui nous sommes. Hallelujah. Amen. Goshen, we are blessed. Goshen, nous sommes bénis. Amen. We want to welcome Nous voulons recevoir the fiancé of